must increase the hunger level, the desperate. Hello, Gurji. Sorry guys, ਡੈਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ। Hope you guys ready for the inventories. Anji, hope everybody's doing fine. So आज oil inventories here. Let me just this ting noises calm down somewhere. Oh, सर तो खान लग पे मेरा आज सवेर दा noises सुन के। Oops. Okay. So
ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ YouTube ਦਾ ਵੀ ਟੈਬਲੇਟ ਤੇ ਔਨ ਕਰ ਲਈ YouTube ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ, ਸੋ ਵੈਨ ਇਟ ਨੀਡਡ, ਸੋ ਐਟਲੀਸਟ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ। ਸੋ ਆਈ ਗੋਟ ਇਟ ਇਨ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਐਂਡ so it should be okay now, shouldn't be any problems. Economic calendar, so ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। Crude oil inventories only. Somebody did send me a question, actually that was very good question. Russia ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ CPI data ਆਉਣਾ ਆ, so that's something watchful as well. Somebody did ask me ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ how come oil even ਜਦੋਂ last inventories rise ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, I think I did came online after that as well, ਪਰ how come ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈ ਨਾ? there are a couple of things. ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣ ਦਾ ਫਿਊਲ ਦੀ ਦਾ, that's whole because of ਚਾਈਨਾ ਓਪਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਅਲਾਉਇੰਗ ਫੋਰਨ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਟੂ ਕਮ ਇਨ, ਟੂਰਿਸਟ ਟੂ ਕਮ ਇਨ, that will cause a great demand of fuel in China. That's the one reason fuel is rising. Second, OPEC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਗੇ ਆ ਰਹੀ ਆ. OPEC has already decided that they're going to cut the production, ਠੀਕ ਹੈ? Constantly, like, you know, they're not going to increase the production, they're going to cut the production of fuel to keep up with the fuel prices. So ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਆ, there are few sources, few news is going around here there ਕਿ OPEC can decide to cut the fuel production at more bigger level. So what that will do is that will cause the shortage of supply in the market, क्योंकि अमेरिका दी inventories बहुत ज़्यादा grow होईयां सी last time, so that can cause a kind of volatility with the fuel price, and fuel price can come back up. Fuel price ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਚਾਰਟਸ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਆ ਜਾਂ ਫੋਰੈਕਸ ਇਕੱਲਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਵਾਚ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਐਵਰੀਡੇ ਦੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, ਦੇ ਗੋ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ CPI ਡੇਟਾ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ CPI ਡੇਟਾ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਊਜ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਹਿਊਜ ਫॉर ਟਮਾਰੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ। ਇਟ ਕੈਨ ਡਿਸਾਈਡ ਵਿਚ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਟੋਕ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਟ ਆਲ ਰੀਅਲੀ ਨਾਓ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ CPI ਡਾਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਫ ਦ ਡੇਟਾ ਇਜ਼ ਇਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ, that can cause Fed to cool down with the interest rates. I think ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਰੱਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਜੇ CPI ਇੰਡੈਕਸ ਵਧਿਆ ਡੇਟਾ, CPI ਵਧੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ Fed can still increase the ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਰਾਈਜ਼। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਜ਼ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ 0.50 or 0.75, 75 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ। they won't be able to do, they won't be doing it as far as I know, but 50 they can do it. There's a possibility of doing a 50 because they can quickly bring the interest rate to 5 and above 5. I think their target will for this year possibly 5.5% interest rate. Yeah, ਜੇ ਉਹ ਇਸ target ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, that's when interest rate rise will stop for a bit. They can take a break for a couple of months, keep an watch on inflation figures and everything. Most probably ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ important part ਆ,
ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬੁਲਿਸ਼ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਿਸ਼ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਕਵਰੀ ਫੇਸ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਰਿਕਵਰੀ ਫੇਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੀ ਬੀਨ it could be a temporary recovery phase. That's the only problem. Kalu, we will get a more clear data. Kalu, we will get a more clear picture. If the CPI under control, market will be bullish, and we can average it down so many of the stocks ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਐਵਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ so that tomorrow will be the biggest moment for those people to keep an eye on these things. ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਸਕਰੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ which screen ਮੈਨੂੰ ਓਕੇ there's nothing coming up ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਵੀ so everybody I hope everyone is doing fine ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਗੈਰਾ ਆਉਣੇ ਆ it won't affect JPY that much it's a mediocre event but so far everything is green in the market there is nothing that is going red FTSE 100 is nearly touching all-time high again and that is really good news because after Rishi Sunak UK market has pumped up really very well pound has held strong as well and I'm expecting pound to grow as we coming along with the market ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ growth ਆ the American economy grows ਪਰ ਜਦੋਂ slow ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ slow ਹੁੰਦੀ ਆ and this is what exactly happening slowly ਹੁਣ ਹੌਲੀ American market is slowing it down ਪਰ it's not slowing it down that much so that is the biggest reason ਜਿਹੜਾ ਹੱਲੇ ਵੀ market ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ stretch ਹੋ ਰਹੀ ਆ so slowdown means obviously they can see the interest rate is causing the problem the target is 2% see long term inflation ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 2% target ਆ so they once they achieve that that's where the interest rate going to be balanced or start coming down ਜੇ inflation ਜ਼ਿਆਦਾ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ so this is what we need to keep an eye ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ I'm so sorry YouTube ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਤੇ ਔਨ ਕੀਤਾ ਆ so the only problem I'm having with my tablet is I got one stand is on my one phone second stand is on second phone and I can't put tablet on any stand so ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਿੱਲਿਓ ਨਾ ਬਾਲੇ ਭਾਜੀ TikTok check section ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਔਨ ਕਰ ਦੋ okay that's why I was thinking why I'm not getting any ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੈਟ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ could be ਆਪਣੇ ਆਪ comment no there is no comment hear your voice no topic settings let me see comment settings it did say allow comments comment allowed sub only chats only subscribers can comment yeah definitely mute ਜੇ ਤੁਸੀਂ subscribe ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ then you can't okay you had to subscribe try now I think it ਕੋਈ subscriber ਦੀ option on ਹੋਈ ਸੀ oh yeah it's working now okay cool thank you guys ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕਮੈਂਟ ਕੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ because normally I do get a lot of comment by this time now ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮੈਂਟ good morning Bob hello sir trading ਕਰਨੀ
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਊ learn ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹਰਿੰਦਰ I got so many videos. I launched them. Babypips.com, where you can learn more about um, there's more. Sorry, it's the time. You need to definitely learn. And the second, you need to do a demo trading. So demo trading can help you learn more. So that's what all I can say. Demo trading ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ obviously before you put your real money, definitely real money ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. Hi bro, ਵੈਸੇ subscribe opinions good, less tension for you. Hanji, I didn't know that. I was fiddling with the options and stuff. It did say subscribe. There is no money with the. It's not a paid subscription or anything. I just turned that button on and somehow. Tahi I realized ki why there's no comment. Not really USA and Canada. Like ਹੁਣ ਆਪਾਂ USA ਦੇ event ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, so we do definitely cover the USA events. We do trade according to USA events as well. ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ trading ਜਿਹੜੀ ਆ normal everyday trading we do to European market ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ. I think oil still a struggling phase. ਹੱਲੇ ਵੀ oil ਦਾ struggling phase ਹੀ ਰਹੂਗਾ long term, because even though China opening happening, ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਟਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਗਰੋਇੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਠਹਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ okay yeah oh sorry guys I can see YouTube messages as well now how bloody hell oh goodness please hold okay ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ okay airline the stock up good to sell up airline the stock obviously just now start going up simple reason is obviously China the travel opening and that puts some more hope towards airlines so ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ profit ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ maybe you can sell half and protect the rest of the profit as well that's what I do normally so ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰਾ profit ਹੈ ਮੇਰੇ target ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ then I open up like half position close kar didi half leave it open and carry it on and then mostly keep an eye put the alerts on ਜਦੋਂ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਅਲਰਟਸ ਲਾਈਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਆ ਸਟਾਕ ਅਲਰਟਸ ਦਾ ਤੇ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁੱਡ ਟੂ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਔਨ ਯੋਰ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟਾਕ ਸੈਲ ਕਰ ਦੇਣਾ so that's why this is not a time to hold stock for long term unless you want to keep half of the lots for long term and but carry on doing that half lot selling and buying again and again ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ crypto already crypto is up Prab so crypto is going up and it's carrying on going up it will be carrying on going up ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ CPI data ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ otherwise there will be a huge crash tomorrow there will be a lot of red lines ਜੇ CPI data ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ increase ਹੋ ਗਿਆ because that will mean only one thing ki it can push Fed to increase the interest rate a bit more higher so that's the main thing ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਕਰਚਾ ਜੀ ਯੂ ਕੈਨ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿਦ ਐਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਆ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਆ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੇਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ I always say one thing you can make money or you can make excuses you can't do both ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ so yeah it's just something you guys have to make a schedule ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ I got legacy ਕਰਨ at the moment
that's the only platform I recommend at the moment. I got another platform, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰੋਜ਼, ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, it's a Canadian company that you can trade with them in Canada, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, so I don't like any company and I don't recommend any company ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ customer service ਇੰਨੀ slow ਹੋਵੇ. CPI data, I would say there will be a big effect on CPI definitely, because fuel prices are quite down. But food prices thodiyan up ya. That's the problem, only causing CPI data to be balanced around expectations. Because ਜਦੋਂ food prices, because of Christmas and demand and all that, so food prices gone up, but fuel prices were gone down. So it could balance CPI somewhere in the middle. ਤੇ ਜਿਹੜੀ full inflation ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ food inflation can go up, ਪਰ ਜਿਹੜੀ energy inflation that can come down. I think it's because of the gas prices are literally 50% below. Gas prices are 2-year low at the moment. The fuel prices are low as well at the moment. So fuel prices last time ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀਆਂ in September. So September ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ in January. So January, September, and then after that we had fuel prices. Actually, let me put this. Okay, give me 2 minutes, guys. Let me set up the phones. Rather than ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, I'll show you my computer screen. ਉਹ better ਆ, ਤੁਸੀਂ bore ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ. I'll try my best to keep everything tidy, but I don't promise because ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, I made my mind I'm gonna go and get office. So ਮੈਂ office ਇੱਕ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ. So I'm gonna set up permanent all this because it's expanded so much that I can't handle it from home anymore. Oops, sorry guys, sorry. So phone ਡੱਪ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ TikTok ਵਾਲਿਓ, hope ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ. ਮੈਂ ਪਰ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ. Okay, YouTube. Oh god, this one looking so bad. Oh god. So I hope you guys can see my screen with this one. I really can't do this for long term. I need to hire office. I need to set up everything. Okay, sorry guys, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ. YouTube ਵਾਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੇ ਹੁਣ. It's gone bit in hide. CPI data normally is your ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ positive ਹੋਣਾ negative ਹੋਣਾ ਆ. Mostly it's your own how you what is called how much you know what market. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ data observe ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ everyday routine, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ data observe ਕਰਦੇ ਆ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਡੋਲ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ. Sorry guys, let me just move this one around as well. There you go. ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, so I can take that risk to put that phone here. Neither anybody asked question. So here we go guys. So ਆਪਣਾ set ਆ. I have no idea. So let me go back into my zoom in. Oh, there you go. So our fuel price and conditions here. This is a demo account by the way. So I'm not doing trading with my real account. I only came live to just show you guys how we can deal with the fuel prices and stuff. I made a sell खोलिया एक छोटा जा.
That's in line with because I'm expecting fuel prices to this is like hello, Ekman, sorry. This is because last time ਜਿਹੜੀਆਂ fuel price inventories ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, I'm gonna show you guys how to check it. So when you go in economic calendar, so ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ economic calendar ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, and this is how you can see. So when you open the event, ਜਿਹੜਾ event ਹੁੰਦਾ ਆ, and that's where you can see the key sorry, let me go back down. So here we go. So this is where you can see ਆ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕਿ ਡੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਆਈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੂਜਾ, if you go down bit more, so you can see the chart. So here is the old data, you can see. Okay, so this is the old data you can see. So you can see expected ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ forecast 1.54 ਸੀਗੀਆਂ, previous 0.718 ਸੀ, ਪਰ actual ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1.69 million barrel fuel ਸੀਗਾ USA ਦੀ inventories ਦੇ ਵਿੱਚ, and having that big balance on inventories, despite USA release so much of their inventories, shows that there is a very less demand of fuel in the market. Even though ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ still there's a less fuel demand in the USA. More and more possibility, a lot of cars, electric cars, a lot of new car sales are electric car sales, so that might be the possibility that's causing it. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇयर इज ਅ ਲੈਸ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਫਿਊਲ, obviously with China the lockdown and all that, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ lockdown ਖੁੱਲ ਗਏ ਆ, there will be a more demand, and we can see a little spike, and OPEC is not going to sit down quiet either as well, so they possibly OPEC can push the fuel prices up, par halle nahi. Today we just covering the event, so we will see. So you can see the whole reason I opened this sell, because देखो sideways या market जा रही, right? So this is a new resistance created here, पहला दूजा, and when you go in a small time frame, 15 minute, so you can see here, right? So every time ਇਹਦਾ resistance ਤੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ resistance, so you can just play a little bit around. That's what all I can say. So ਆਇਓ ਰੱਬਾ, ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? So Hanji is WTI, definitely. Negative number shows less demand of crude oil. No, positive number shows less demand. Obviously negative means in red, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਆ, so when inventory increase the number goes up but it turns red. ਜਦੋਂ ਘਟਦੀਆਂ ਆ number goes green ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ demand ਆ fuel ਦੀ, ਪਰ it goes in minus or it's less than what it is here. So ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ minus 1.65 ਸੀਗਾ, and actual inventories was minus 5.89 ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ US ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ inventories ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ inventories ਦਾ ਟੌਪ ਅਪ ਹੋਇਆ ਆ, that was huge change in numbers. 1.52 expected ਸੀ minus inventories, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ 0.718, so inventories ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 1.54 expected ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ 1.694,
So that means it shows there's a very less demand of fuel, or somehow Americans are filling the inventories. ਕਿੱਦਾਂ fill ਕਰ ਰਹੇ ਆ? Maybe they're lying to the world ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ fill ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ whatever they're doing. WTI, I expect to be a bit long at the moment. Obviously, it might won't push it too much. ਹਲੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ. It might won't push the price too much at the moment, but a long run now, I'm expecting WTI to grow a bit. Hale, especially the Chinese effect is causing the WTI to a bit high अपनी prices. But that doesn't mean कि ये shoot up हो जाना $120 ਤੇ चल जाना जिद्दां ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ. No, not there. It should be around 70-80 zone for a while at the moment. That's what I'm expecting. No, oil inventories doesn't affect the currency pair, but currency pairs does affect the oil prices. Strong dollar means expensive oil. Cheap dollar means strong dollar means cheaper oil. Weak dollar means expensive oil. So ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ. App MT5 I use for oil trading. Sorry guys, let me just get this right. So we just waiting for now. Obviously the event ਜਿਹੜਾ ਆ fuel ਦਾ. Uh, 9 minutes left. Australia MT5 ਹਾਂਜੀ you can use ਰੋੜਾ ਜੀ. Is oil guys ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਸਿਮਰਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ because I had so many boys actually with the Simran name as well. Are you guys choosing your name Simran short name ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ I get confused with that because ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਿਮਰਨ but I don't know is it like ਸਿਮਰਨਜੀਤ or something ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ both okay. ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਆਈ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਜਸਟ ਟਾਕ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਰ ਦੈਨ ਆਈ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਆ ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸਮ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਜਾਂ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਜਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਜੀਤ ਆ ਸੋ ਵੀ ਕਾਲ ਹਿਮ ਸਿਮਰ ਉਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰ ਸੱਦੀਦਾ ਆ ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਅਰੋੜਾ I don't know. It just ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛੂਗਾ next time when I see somebody with the Simran name. ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਹੀ ਸਾਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਫਰੈਂਡ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਮਰਜੀਤ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰ ਹੀ ਸੱਦੀਦਾ ਵੀ ਡੋਂਟ ਕਾਲ ਇਟ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿ ਕੁੱਲਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੌਰੀ ਗਾਇਜ਼ ਇਫ ਇਟ ਅਫੈਂਡਡ ਆਈ ਜਸਟ ਗॉट ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ ਮੈਂ ਆਈ ਜਸਟ ਆਸਕਡ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਜਿਹੀ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ okay 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ I don't know ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ they started the war back again ਤੇ ਕੱਲ they controlled one of their cities in Ukraine and they send this nuclear ship towards UK as well with all the missiles loaded with the nuclear power and all that so ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿ
ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। Natural gas, I think you guys must have seen it yesterday. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਆ, maybe you can see the live on YouTube. Um, ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, I normally just trade WTI and Brent. Obviously this is my new demo account ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, so I'm just using this one to I'm having some issues ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਹਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੇ I've been told by my company ਕਿ not to give my account number to anybody because some people try to hack my account, so I'm bit ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, so I already had to change my account number twice. ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਟਅਪ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਓਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਲੱਭਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਯੈਟ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਗੋਨਾ ਡੂ ਇਟ, ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਆਊਟ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀ ਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। So that's the WTI. So sorry YouTube ਵਾਲਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, here you go. Oh my god, that's a huge number guys. So expected inventory ਸੀਗੀਆਂ -2.243 million, but actual inventories are 18.96 million. So will that drop the fuel price? Yes. That's a big number actually. I don't know if it's a manipulator number or what. जो भी आ, fuel is dropping. So it may stay in this zone, fuel ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸੈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ what I'm expecting. So you can see ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 0.10 ਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਆ, and this is how I implement my trialing stop loss strategy. So ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ 15-20 ਪਿਪਸ ਦਾ, I create a stop loss with dragging the mouse on the entry point, and then I bring that stop loss just below the entry. So this is at like £10 profit ਇੱਥੇ। ਸੋ ਜੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਚਲ ਗਿਆ, ਫਿਊਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਪਾਉਂਡ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ। ਇਟ won't what is called move the fuel price like a volatility nahi liaauga, but it will drop the fuel price. So that's what I can say. Look and see, there was a drop and then it's slightly recovery happening. Oh, my trade is closed down. देखिए ਹੁਣ ट्रेड क्लोज करके पतंदर ਦਾ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। So this is the only volatility we get with the fuel, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਕਲੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। These inventories are weekly inventories only. So by the way, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, let me just bring back ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ 1.69 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ investing.com ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ in terms of fuel and demand and everything. ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਆ 18.96 ਮਿਲ, that's a huge inventories, right? ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਡੇਟਾ ਦੇਖੀਏ, look at that. I don't think I ever seen 18 million barrel in inventory. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, I never seen them. Oh my god, this is so, this data is so manipulated ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਹੁਣ
ਆ ਸਾਰਾ ਬਾਈ ਦਾ ਆ ਵੀਕਲੀ ਡੇਟਾ ਆ ਰਾਈਟ ਲੁੱਕ ਐਟ दैट ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੋ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਫਿਸ਼ੀ ਔਰ ਵਾਟ ਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼ a very slow demand of fuel ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ whatever is happening this is kind of stunning data for me ਸੋ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਆਇਆ ਆ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆਫ ਫਿਊਲ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਊਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ so here you go there is a little recovery in the fuel prices so I'm going to open another sell which one I'm expecting fuel to drop so ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ and we will see later on ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ so we made $10 profit already 10 ਪਾਉਂਡ ਦਾ 0.10 ਲੋਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ So it's a big struggle, I think. So this is something we need to keep an eye on now for the fuel. ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ just only thing keeping fuel is OPEC and Chinese demand. That's the only thing I'm expecting. Other than that, this is a resistance as well. So there's a 1, 2. Fuel is going back up. So yeah. So we get one hedging done by the bitch. So that's how normally when you got no direction, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ I normally hedge it because I do know fuel gonna come back down, but at the moment it's gonna go up. There you go. It's pushed in now. So we're looking fuel to go towards around 80s, 80, 81. So that's the next, obviously it's the next support, next resistance that around that area. So that's something we need to keep an eye on. And ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ that's the one I told you guys ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ fuel buy ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ I was expecting fuel to either range to first 75, 76 zone and then be looking towards the 80 target. And that's obviously is going towards none of the platforms obviously I'm not sure about that ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ hedging ਦੀ option ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ trading ਕਾਫੀ controlled ਆ so that's the problem with America with the platforms and stuff. So the problem is you guys can't even trade with us on legacy and stuff. So fuel is struggling, to be honest. It's struggling to break this small resistance. It has built up. This is the third resistance in this zone. So it just has to break it to go back towards 80. Otherwise, it has to come back down towards, I would say, 73, 74, 73, there, which around area. So I still believe fuel has to drop, but whatever it's doing, it's not affecting that much the inventories. As I said, inventories are weekly, right? So it doesn't actually volatile the fuel except on few occasions. So at the moment, ਜਿਹੜੀ occasion ਇਹ ਆ ਕਿ it shows very less demand in America for fuel. So we got two technicals here. We got technical going towards 80, 81, and we got second technical where it is now, 76 zone, 76, 77.
ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦਾ ਆ I'm expecting fuel to go towards 74 cent 3 if it's I'm expecting to drop ਪਰ we'll see ਤੇ bullish from here is around 80 so 81 that's what I can see CPI ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ CPI ਓਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ CPI ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਆ because of there was Christmas, right? So Christmas around food demand, gifts, ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟੇਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ there is no sales and stuff pre Christmas so they charge overcharge the prices so the food inflation goes up around Christmas normally all the time ਤੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ it was really high up so gas dropped 50% prices in obviously from pre-Christmas so gas dropped massively the fuel the prices dropped massively as well so the energy inflation it has gone down a lot but the problem is ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ CPI ਤੇ PCI ਡੇਟਾ ਆ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ average inflation ਆ average means is related to food and fuel both ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਜਾਂ UK ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ UK ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਦੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਫਿਊਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ UK ਯੂਰਪ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ but now because of the fuel prices was gone up ਉਹਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ because it takes a time for that circle to kick in where truck operators transporters everybody start charging more when fuel prices goes up for their services ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਰਿਟੇਲਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ they pass those prices to the consumer so ਇਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਰਕਲ ਬਣਨ ਨੂੰ ਸੋ ਇਨ UK ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਇਟ ਇਸ ਕਾਮਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਲਾਈਕ you know average inflation ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਸੋ ਆਮ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ CPI ਟੂ ਡ੍ਰੌਪ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਬਿਟ ਸਟਰਗਲ ਸੋ ਆਮ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ CPI ਟੂ ਬੀ ਅਰਾਊਂਡ that area monthly it will go up yearly I think it has to come down so that's the more important because obviously the lower food prices lower gas prices will affect the American overall CPI data so ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ overall CPI ਆ year on year will drop per monthly CPI possibility there's a hike due to the Christmas demand and everything so ਇਹ ਹੁਣ I can only like think how I read the data ਜਾਂ every day ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋ ਡੇਟਾ ਆਉਣਾ ਆ that's completely different so let's look at it ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ so fuel obviously start coming down so as I expected fuel has to come down so ਮੈਂ hedge ਕੀਤਾ anyway so I don't really care it's a demo account but that's how I do it and you know because this is a small account so once it's got profit back up again 75 75 50 around I might just kick in my trailing stop loss to protect the sell trade so that's the whole plan that's how I do trading so okay let's get out of this and let's see tomorrow's calendar so ਕੱਲ ਨੂੰ okay there you go actually it's very clear here ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ CPI ਦਾ core CPI month on month ਜਿਹੜਾ 0.3% ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 0.2% ਸੀਗਾ so there's a little increment expected as it's normal so so core CPI month on month core CPI year on year is 6% and we expecting it to drop 5.4 so as I just said ਕਿ yearly data ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ so that's 3 point ਜਿਹੜਾ forecast ਆ drop so but real actual ਜਿਹੜਾ ਆ expectation ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ data ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ trigger ਕਰਦਾ ਆ we can go back into that event
actually, and we see कि expected ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ match ਕਰਦਾ ਹੈ. So this is the previous data, last 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ data, right? So expect forecast ਜਿਹੜਾ 6.1 ਸੀ ਪਰ actual 5.9. Forecast 6.1 ਸੀ 6.3 actual, so increase the CPI. ਇੱਥੇ CPI 6.5 ਸੀ ਪਰ it's 6.6, so it increased more. But here 6.5 again expected, but it dropped to 6.3. And now December ਦੇ ਵਿੱਚ we expected 6.1, it dropped to 6 point. This time we expecting 5.7. So if it drop below 5.7, like if it comes 5.6, 5.5 or something, so if it goes around that area, we're talking about market to really boom, because coming under 5.5, 5.6 around that, that's a big drop compared to last 6% we had it in December. So that's like half the percent of inflation drop. But even 3-point drop in inflation prices, that can boost the market really high up. That's the main thing you guys have to watch, क्योंकि जितना घट CPI data आवे उतना ही beneficial for us. And then if monthly data gone down more as well, which is expected to grow up. So let's go in a monthly data. So the monthly data jada, here we go. So it has grown like same like last expected. So this is the first time. The last data was 0.2. It's expected to go up to 0.3. That's solely because of the how technicals work. It's demand and supply and all that, and retailers get greedy. They take more profits and everything. So that's why we expected monthly inflation to go high. So this is if this inflation drops tomorrow, month on month as well, this is going to be huge. This bull run for the market, it will push the market, pump the market, crypto, everything to very high up. And market is really ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਥਿਆ ਲੱਗੀ ਆ ਊਂਠ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵੀਕਾਂ ਦਾ ਥਿਆ ਆ ਊਂਠ ਆ. Market is like that at the moment. And when it's gonna see the water, when it's gonna water as a CPI, lower CPI numbers, it's gonna run for it, and then it's gonna just boom. That's what I'm expecting tomorrow from market. But if CPI is positive, like plus the which चल गई, that is when we see a run riot as well. So you guys have to be very careful, very much protect your trades, and maybe we will do trading tomorrow morning, very little bit of trading. We try to take the advantage of weakness of pound. I'm expecting pound dollar to weak tomorrow a bit in built up of CPI reports. क्योंकि जो expected numbers low ਹੁੰਦੇ ਆ, so market is expecting CPI to drop, and it can push pre-market, it can push the dollar down a bit. We can temporarily take the advantage, but till coming to 1:30 in the afternoon, we need to keep tabs on our trades and see कि ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ if it's dollar carry on dropping tomorrow, we will make huge sums of money. If it go back up, we take the profits on the weakness of dollar, and then we open the trades on a what is called we open the opposite trades basically. So there's a go. WTI is dropping a little bit, as I said. So I'm gonna apply a little. So this is how I protect my trades, guys. So I applied a tiny little here, very small profit, right? 5 pound the profit इथे secure कर लिया. So in case fuel goes back up. So gas, and gas. Oh, okay. So ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ gas ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ. NGC. Oh, okay, it's gone to 3.50 now. So ਮੇਰਾ trade ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ close ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ gas ਦਾ. Chart window. So ਜਿਹੜੇ gas ਦੀ price drop ਹੋਈ ਆ, this is a possibility of fuel effect as well. More inflation, inventories and everything. Oh, there you go. So yeah, so gas has dropped now. So ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ trade ਖੋਲਿਆ ਸੀ buy ਦਾ, obviously you guys, I'm sure you guys must have taken the profits. So gas has dropped, and with this account I don't trade gas, so I'm not going to trade gas because gas ਦੇ reserve ਜਿਹੜੇ ਆ let's see.
I need to range ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ I need to range stands for my devices ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ because that's the one thing I struggle with. So ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ devices ਸਾਰੀਆਂ proper screen ਦੇ ਉੱਤੇ concentration ਹੋ ਗਿਆ um, um, I need to get the stand, so I need to see what I can do. So ਜਦੋਂ stand ਸਾਰੇ set ਹੋ ਗਏ, you guys can see my screens clearly. It will help you guys a lot as well. So I'm so sorry with this dodgy DIY Punjabi jugaad. Oh, comment. Okay, sorry. Oh, Simarji, did you buy? Did you say you bought again? Yeah, I'm not doing with my live account, Hannah. That's the problem. So I can't. This is a demo account only. So um, maybe we can just see one click trading. Okay, halle bhi hai resistance hi 350. Here we go. It has broken this resistance a little bit, but if we go long term resistance, daily chart, so here it is. So last time the resistance, and there it is, this area, and this is the only last time when it broken. Oh, chart is data is missing. It's just because of the internet possibly. Come on. That's so weird, guys. We got missing data here, but it's so let me secure the fuel a bit more. So you can see fuel is dropping. So here we go. Fuel is dropping. And we secure a bit more profit on fuel, like 25 pound, big pound. So this is a small account. So but what I'm thinking is, guys, I don't know. I think we can do it all together. मैं ਅੱਗੇ भी try ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ small account ਜੋ ਖੋਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਪਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਆ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. Could you give summary in English, please? My Punjabi is really bad. I do between Panglish, है ना, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ. ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤਕਾਲਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰਾ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ I do Panglish a little bit, ਹੈ ਨਾ. So no worries, guys. Patya summary with Calgary live class ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ. Guys, okay, ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, April ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ I think April ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੈਦਰ ਨਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ. I'm planning before the universities ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮੈਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਿੱਕ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੇ ਆ. So try before. So I'm trying end last week of April. That's what my target is. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਣਾ ਆ. So the only problem is obviously Toronto, Vancouver ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ. So so that's the only thing. But I'm happy as long as ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40-50 ਜਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣ. So I know कि 40-50 people I'm gonna have. I can book the premises and everything in advance. I can be more clear. But I just started planning only 2 days back. So I'm gonna put everything down and get some inquiries done. ਕਿੰਨੀ cost ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ you know. Because I have no idea ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ cost ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ events hire ਕਰਨ ਦੀ and stuff. We need something with a good projector and nice food and everything. So ਸਾਰਾ ਕੁਛ included ਹੋਵੇ. So that helps us as well. So I'll send some inquiries to Canadian hotels and stuff. See ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਵੈਂਟ. ਪਰ I'm happy ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੀ ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵੀ, whichever area got more, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ. ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ that's even more better for me ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ.
So I will, yeah, Hanji Simmer, thank you, Simran. Calgary's, that's what I'm trying. बहुत सारे लोग की Calgary कह रहे हैं ज़्यादा पर अगर कप बैलेंस है Calgary ਤੇ Toronto ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ so it depend on ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਬੁੱਕ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਰੱਖੀ ਆ ਪਰ ਆਈ ਓਨਲੀ ਹੈਡ ਫਿਊ ਪੀਪਲ ਬੁੱਕਡ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਲਾਈਕ ਥਿੰਕ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿੰਨਾ ਬੁੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ ਵਰਥ ਵਾਈਲ ਫॉर मी ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਮਾਈ ਟਾਈਮ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ as well so it's mainly between Calgary and Toronto. So at the moment, so I see I can try to plan ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ sorted ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਬਿਟਵੀਨ ਕੈਲਗਰੀ ਐਂਡ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਐਨੀਵੇ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਫਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕੈਲਗਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਅਪਡੇਟ ਯੂ ਗਾਇਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ can you do live event that everyone gets sport where every they are watching I do ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀਕ ਆਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀਕ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ but I'm gonna be there for 2 weeks. So I got a few other things to do as well. So I'm trying to plan everything around that time. मैं Vancouver भी जाना है साढ़े ताए वगैरह उधर रहते हैं. It's a long time I haven't visited Vancouver. So I need to plan a few things. So ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I need to recruit some staff to help me out and everything. So I'm trying to do as much as work for me possible. But ਜ਼ਰੂਰ thank you Canada ਵਾਲਿਓ I get lots of love from you guys always whenever I visit Canada I'm looking forward so definitely training will go ahead ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ I got more new videos done ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਡਨ ਹੋ ਗਈਆਂ so I got like around 20 over 20 videos now and the voiceover and all those things are really need to be doing so I got a lot of PDF documents, a lot of presentations ready, so I got so much material but what I need to do is I need to time it and everything ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰੂੰਗਾ but definitely all I want to visit to Canada is to make sure कि जेड़ा भी training attend करे at least end of the training that person is able to just depend on herself so I'm not a sexist so दोनों ही cover कर लिया करो जे मैं him और her कहना ना so that's all I want you people to learn so I'm trying my best I'm trying really working hard जितने भी contents में तो create हो सकते हैं course ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਤੋਂ ਆਮ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੈਮ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਓਵਰ ਐਂਡ ਓਵਰ ਅਗੇਨ ਦੈਮ ਐਸ ਵੈਲ ਸੋ ਆਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਲਿਮੀਨੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨੈਸੈਸਰਲੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਐਂਡ ਆਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਐਡ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਡੇਟਾ ਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡ ਕਰੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਮ ਗੋਨਾ ਡੂ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਸੌਰਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਐਸ ਵੈਲ so I think this is why I do cover live events anyway online ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ socials ਦੇ through ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਮ ਗੋਨਾ ਸਟਾਰਟ ਡੂਇੰਗ ਵਿਦ them like a special webinar or something ਇੱਦਾਂ ਕਿ every here and there monthly events ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ so yeah I got a big plans so let's see ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ but thanks to you all guys okay guys so this is just crap so I'm just waiting for this oil to reverse back here so nothing much really so ਪਰ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅੱਜ let me see ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ history date so ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ ਨਾ so custom period today yeah 1 ਤਾਂ ਦਾ ਕਿ 11 ਤਾਂ so yeah so ਆਪਾਂ
30 ਪੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈ ਓ ਵਾਓ this is what remind me of those days ਜਦੋਂ ਮੈਂ 30 ਪੌਂਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਪੌਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹ ਯੈਸ ਦੈਟਸ ਦ ਵਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ you know. And this is only a demo account anyway, but still 30 pound. ਦੋ ਟ੍ਰੇਡ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ just simply safe trading. So you can see ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ hedging ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ oil is coming towards that hedging as well. So even now ਜੇ hedging ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 10 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨ ਦਾ so I can just take that loss ਹੈ ਨਾ I can just close the trade even 20 ਪਾਉਂਡ ਦਾ loss ਹੁੰਦਾ ਆ I don't mind I can just close this trade you know and then just get out of it क्योंकि मेरे को already 10 pound का profit हो गया है so as a growing trader as a starter this is what you need to find your happiness with you need to find your happiness with the small profits ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ small profit ਦੇ ਵਿੱਚ happy ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨਾ it works wonder in your head and you know rush ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ trade ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ don't go back into that don't worry just get out of it and then just chill just ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਸ਼ ਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਭਾਜੀ can you please start a course like how to read and understand articles about upcoming events ਕਾਜ਼ਮੀ ਜੀ that's what I do live events ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਇਵੈਂਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਹਾਊ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਡੇਟਾ ਦੇਖੀਦਾ ਆ ਬਾਕੀ ਡੇਟਾ ਡਸਨਟ ਬਿਹੇਵ ਸੇਮ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ market doesn't behave same all the time according to data as well ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ fake breakouts fake breakdowns all that so this is why I come live to just ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਆ inventories were down really like sorry the up inventories were really up ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ obviously and this is what it should be concern actually ਕਿ ਕੱਲ ਇੰਨੀਆਂ inventories ਵਧੀਆ ਆ so that's something I was expecting fuel to drop. I'm still expecting fuel to drop, but there's a huge struggle because China the opening ਤੇ OPEC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਆ these are the two things that causing a part. But having America ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀਆਂ that's something I need to consider ਕਿ how the fuel gonna go from here. Long term, I'm expecting fuel to still stay low because even China want to open the economy. The problem with China is other world economies are suffering with the recession and all that got to be next few months coming with the data struggle. So Friday in UK the GDP data on aya. So there's a lot coming this weekend. ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ yeah definitely Mandeep that's what I do obviously ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ what is hedging exactly Sahil there is a video actually explaining hedging on my YouTube channel so normally we just use hedging just to protect the accounts sometime ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂ the trade might we be open the sell trade ਪਰ market opposite ਚਲੇ ਗਈ ਆ and then we just want to you forgot to put your stop loss on and stuff and this is when we open the hedging otherwise we don't do hedging if you got stop losses on so let the stop loss hit we only sometimes remove stop losses and when we know the market can be going opposite for a bit ਪਰ ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ recover ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ so that's it's all about ਠੀਕ ਹੈ but there is a video explaining all that so I hope you guys will find it on my YouTube channel sorry YouTube ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਿੱਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ actually okay there's no message what time the CPI data tomorrow 1:30 ਵਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ CPI data UK ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ is there a little low stock to recommend to invest long term I think long term halle kuch nahi aapa kar sakde recommendation par you can I would say change your long term strategies to short term Tesla is quite low so Tesla quite low earnings coming so ਇਸ season earnings ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ bed bath ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ earnings ਆਉਣੀਆਂ ਆ that company is on really big trouble for I'm expecting bed bath to survive this but then again they need to show us how they're going to manage all that ਤੇ so ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
Tesla stock down ਹੈ Apple struggling with the demand at the moment and production zones, so China ਦੀ opening ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ production can get sorted quickly, so that's something more positive note, long term stock China Apple ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਆ ਗੂਗਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ਆ Amazon I'm actually struggling with Amazon at the moment to get any momentum. I think Amazon is going to suffer long term, and Amazon is losing big share in the e-commerce market as well, comparing to the way it was growing and compared to where it is now. I think Amazon has started investing so much into different projects, and it has lost the concentration on growing on e-commerce. So that's something Amazon need to work on too. ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਆ ਜਿਹੜਾ all time low ਆ. Just look on the charts, find your the companies ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ brands use ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ every day, look at those packaging, look at the stock on those companies, invest in the something you use. ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ long term, look in the company, look at the future projects, and that's how you invest. Simple. What do you think about index funds to buy long term? Funds, they will grow with the stock, but funds the problem ਇਹੀ ਆ ਕਿ when the whole market down, funds are down just same like other stocks as indexes as well. So you can invest obviously ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ market push ਹੁੰਦੀ ਆ, I will be live anyway, so we can invest, we can buy stock and we can buy indexes and stuff. I do normally share my trade ideas ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ trade ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ indexes and forex ਦਾ before the event. That's something you guys have to have a look tomorrow. Normally it's not really difficult to buy if market is in good momentum. Arrival, as I told you guys before as well, Arrival, the only problem at the moment is money. ਜੇ Arrival ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, that news can push the Arrival, and if somebody buyer comes in, that can push Arrival as well. So there's a big what is called there is a big demand in the technology Arrival has developed with the small factories manufacturing, but ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ they haven't proven it yet. So ਇਸ ਕਰਕੇ it's obviously they consume so much of their money, they burn so much of the money, and now they're struggling with producing the vehicles. So they're cutting their projects and all that. So long term Arrival hale, we just need to keep a watch on it. That's the only main thing. Okay guys, so I'm gonna go offline now. I hope you guys enjoyed it today's live. Obviously not this what is called Jigadu stuff. Kalu may try to get some stands on and stuff to hold on to my devices and stuff. So I'll just make sure maybe I'll get the focused on TV or something. Gosh, they kalu karte gosh. Okay guys, so I'm gonna go offline one.